Иногда я горько шучу, Казахстан по-настоящему свободная страна. Что хочу, то и делаю. Хочу на ядерный полигон поеду, хочу на ракетный полигон поеду. Ашық. Мылтықпен жүріп соғысқанымыз, атысып жүрген өлгеніміз жақсы еді сол. А қазір бізді біреулер өлтіріп жатыр атып. Білмейміз кім екенін бір. Ол радиация ма? Ол саясат па? Ол басқа бір нәрсе ме? Только лишь для того, чтобы какой-то стране нужно придумать что-то новое, чтобы убить как можно больше людей, и для этого нужен полигон. Взрывы производились в атмосфере и замерялись, как это, значит, влияет на человеческий организм. То есть подопытные кролики. Мысалы, мұсылман дінде біз сынақ өмірге келген адамдармыз мысалы. Поехали. We're travelling beyond the reach of civilization. For hundreds of kilometres around us, there are no power lines, no filling stations, no mobile phone coverage. This huge area of steppe is still known as the Semipalatinsk test site. It was here that the Soviet Union gave violent birth to the nuclear age. For 40 years, a massive experiment was conducted on the land, water, animals and people. Самолет загорелся, который испытывали. У него двигатель от жара вытек в виде лужи на землю и застыл так вот, авиационный двигатель. Dmitry Kalmykov, director of the Karaganda Eco Museum, has been collecting artefacts from the test site for more than 20 years. He believes the main problem is not radiation, but lack of adequate information. Мы опрашивали полицейских, врачей, учителей, работников акимата. Вы не представляете, насколько обескураживающие ответы. На вопрос, живете ли вы на территории полигона, отвечают совершенно хаотическим образом. Часть людей считает да, часть нет. Никакой связи с реальностью. То есть никто не информирует население для того, чтобы они знали, там загрязненно, использовать нельзя. Здесь чисто. This lake was formed in the crater left by a nuclear explosion in 1965. It was part of a plan to provide easier access to water for the residents of the arid Kazakh steppe. There's been little discussion about radiation. According to Soviet propaganda, the water in the nuclear lake posed no threat to the people who relied on it. Показали, что вода искусственных водоемов совершенно безопасна для человека. Many people used to fish here and sell or eat their catch. Kazakhstan later designated the lake as a site affected by nuclear testing. But it's still accessible to the public and seems to have an abundance of carp. Сіз білесіз ба, негізі мұнда радиация бар дегенді? Білеміз. Неге қорқпайсыңдар? Қорқпайсыңдар ма вообще ол балық жеуге? Вообще клюет, түсе ма балық? Түседі. The residents of the nearby villages continue to fish here. They can see the lake and touch the fish, but they don't feel the radiation. На границе с полигоном живут десятки тысяч.
Если посмотреть на карту, вот тут село, идет граница полигона, потом она делает вот так вот, объезжает это село, то село не на полигоне. Но если вы из рогатки стрельнете в любую сторону, то это там полигон. School teacher Bolatbek Baltabek lives in Sarjal, one of the villages just outside the test site. He remembers being asked to leave his house before nuclear tests. Біз сол уақытта әке-шешемізбен бірге еріп, сол далаға шығып тұрамыз. Сол белгілі бір уақытта жер дірілдей жөнеледі. Мен бала кезімде өте қорқынышты есімде қалған сол ай сайын болсын бір кісі асылып өліп жататын. Соны ондаған халық өздерінше бұл полигонның кесірі деп өздері диагноз қойып жататын. Сейтен деген ағалар тұр, соның Қуаныш деген ұлы болды, бізбен мөлшерлес. Басынан қатерлі ісік шықты да, екінші жас оқып жатқан кезінде ол бала қайтыс болды. Бізбен замандас Маржан деген қыз тұрды, ол да солай аққан аурумен ауырып, ол да мектеп жасында қайтыс болып кетті. Зухра деген кластасым еді. Зухрамыз қайтыс болды, сөйтсек ол да аққан аурумен ауырды. Сол Зухра қайтыс болғаннан кейін, одан кейін 5-6 жылдан кейін оның сіңілісі Жанар деген ол да қайтыс болды. Адамдар бізде неден өліп жатқан көп білмейді мысалы. Ауырған сияқты өліп қалады, ауырған сияқты өліп қалады. Бізде сонда үнсіз соғыс жүріп жатыр. Ашық. Мылтықпен жүріп соғысқанымыз, атысып жүрген өлгеніміз жақсы еді мысалы. А қазір бізді біреулер өлтіріп жатыр атып. Білмейміз кім екенін бірақ. Ол радиация ма? Ол саясат та? Ол басқа бір нәрсе ме? Балаларға апарып жатырмыз қалада. Studies show that the radiation left in the wake of nuclear tests can cause cancer and other illnesses, including mental disorders. But locals have no way of knowing what the impact might be on their lives. Полигон деген жай ғана нәрсе емес. Бірақ сіздер алыстан ғана естисіздер. Сіздерге мысалы телевизордан атылып тұрған нені көрсетеді, бітті, әр жағында сізде не бар. Оның астында біз жүріп жатырмыз. Мына қазан жанып жатса, соның жанында біз оттың жанында жүрген адамдармыз, шыбындар сияқты. Бізде адам басқа адамдар мүмкін үлкен саясаткерлер шыбын сияқты көреді. Біз адамбыз ғой, бірақ солар сияқты. Мұсылман дінде біз сынақ өмірге келген адамдармыз мысалы. Алланың сынағы емес, адамның сынағында жүрміз. Взрывы производились в атмосфере и замерялись, как это, значит, влияет на человеческий организм. То есть подопытные кролики. Мы были колонией и до сих пор остаемся колонией. This is ground zero of the first Soviet nuclear test, conducted in 1949. Dozens of nuclear and thermonuclear explosions formed many more craters in the decades that followed. Today, 30 years after the last explosion, the level of radiation here is 100 times higher than normal. But the former test site remains open to visitors. Anyone can come here. Иногда я горько шучу, Казахстан по-настоящему свободная страна. Что хочу, то и делаю. Хочу на ядерный полигон поеду, хочу на ракетный полигон поеду. The town of Kurchatov was the scientific centre serving the Semipalachinsk test site. After the collapse of the Soviet Union, its population dropped by nearly half. The National Nuclear Centre is still the biggest employer in the town, but most of the test site and military infrastructure has crumbled. Nearby are the remains of what was once a secretive military town.
Chagan didn't appear on Soviet maps, although over 10,000 people lived here. Today the name is on the map, but the town is an empty shell. After the collapse of the Soviet Union, the nuclear tests in Kazakhstan came to an end. Russia removed the nuclear weapons. Underground missile silos were blown up, and Kazakhstan became a nuclear-free country. The Semipalachinsk test site was officially closed. But Kazakhstan agreed to lease some of its other territories to Russia as test sites. Modern weapons, including strategic and ballistic missiles, are still being tested. Russia has rented 3 test sites and the Baikonur Cosmodrome. Their total area, excluding Baikonur, is over 86,000 square kilometres, which is larger than Austria. Russia pays Kazakhstan $20 million a year, or $2.30 per hectare. Каждые несколько лет, к сожалению, ракетная техника дает сбои, взрывается и падает из космоса. Иногда, когда все пошло не так, такие обломки падают из космоса к вам во двор или там, где пасется ваш скот. Это самая верхняя ступень, разгонный блок ракеты-носителя «Протон». Вы можете видеть, это самый большой подарок из космоса. Алдынбай, анарада зонның темірі жатыр ма? Жоқ. А? Жоқ. Қайда? Жоқ деймін. Анарадағы темір қайда? Алып кетті ғой, жоқ. Мына шылапшын бар еді ғой. Жоқ қой олардың бәрін лақтырып тастады ғой. Мусор жинап кетті дейді ғой. Темір жинаушылар келіп алып кеткен ғой. 80-year-old Tabildi Akhmetov has been a shepherd his whole life. He's lived in Tey Soygan for more than 30 years. Aside from his family, there are no other residents for many kilometres in any direction. Akhmetov went to check if all the scrap metal had been sold, as his son had said. Онда қайдан келген темір? Не темір деп ойлайсыз бұл? Әйтеуір сондікі оның, не темір деп ойлаймын мен. Мусор жинайтындар келсе, тиеп жібереміз деп балалардың айналадан нетіп қойған ғой. Осылар темір жинап жүрушілер болды осыдан 10 шақты жыл бұрын. Қазір? Қазір жоқ бір талайдан. Бір жетеді. Далада шашылып жатқан. Russia launches test missiles from its military site at Kapustin Yar, and when there's a malfunction, Tey Soygan is the landing site. The village used to be part of a testing zone until Moscow changed its lease in 2016, handing part of the territory back to Kazakhstan. Now, Tey Soygan village is outside the test zone, but it remains in the path of falling objects. Residents are used to finding fallen chunks of metal, though they say this has not happened since 2016. Tuzgenbey Urbesinov, the head of the local council of elders, has repurposed a metal sphere
as a water tank for his outdoor shower. Мына осы сынақ болған жерде осындай түседі. Домалақ. Екі жағында жаңағы не бекітетін несі бар, жаңағы тұрба шлангымен бекітетін. Мынау ғой. Өзін душ қылдық қой. Мынаған бекітеді. Ана аузында да сондай білдің, аузын тесіп тастадым ғой. Ал, сол. Не ретінде қолданылып? Ой, мына қар тасуға, боқ тасуға қыста. Зонда шашылып атты. Сынақ болған неде. Алаңда. Осы басқа жақтан жаңа Қытайдан келді, басқа жақтан келді, түгел жинап алып кетті. Неге пайда ашқан қайдан білейін. Мақсады? Аспанның жұлдыз. Locals filmed this unidentified object over Kapustin Yard on July the 4th, 2018, while trying to guess what it could be. Аспанда бірдеңе жанып түсіп кетті. Тасқан үй атқандай. Метеорит. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мама. Ауыл жабжақ болып кетті. Early the next day, Lukpan Akhmedyarov, chief editor of the Uralskaya Nedelya newspaper, arrived to record the remnants of the crash. Российские военные сказали, что это якобы метеорологический зонд, который запускается, чтобы предсказать погоду, посмотреть погоду. Лично мое субъективное мнение, что во всех случаях мы имеем дело с военными ракетами и объектами. Другое дело то, что официально российские военные не подтверждают никогда, что это военные. И казахстанские власти на этот счет в принципе ничего не комментируют. Они просто говорят, вот есть российская сторона, вот пусть она и комментирует. Все, что мы пишем, журналисты, про полигон, официально власти вообще никак не реагируют. Они предпочитают делать вид, что нет такой темы, нет такой проблемы. Akhmedyarov believes Kazakh officials avoid raising the issue with Russia in order to maintain smooth relations with their powerful strategic partner and military ally. Первое впечатление, которое я получил от полигона, это когда я увидел огромное количество детей с патологиями. Нужно будет признать, что военный полигон, который арендует Россия здесь, в Казахстане, он оказывает такое негативное воздействие. Это политическое такое решение. И местные власти, естественно, не могут себе позволить такую политическую самостоятельность в этом плане. Этой политической самостоятельности в этом вопросе нет даже у официальной Астаны. Только лишь для того, чтобы кому-то, какой-то стране нужно придумать что-то новое, чтобы убить как можно больше людей, и для этого нужен полигон. Kulpash Bozova, a widow and retiree, spends her days caring for her disabled daughter Gulmira in the village of Khan Orda. Another daughter died after suffering from a similar condition at the age of 15. Бала кезінен осылай дүнияға келгеннен осылай бағып отыр. Ештеңеге түсінбейді. Ал байлап қойып бағам түнде. Бесігі бар. Күндіз кішкене осылай ойнатып алам. Сосын кеште байлайым, белінен байлайым, белінің ұшына сыммен бұрап солай бағып отырам. Бала ештеңеге түсінбейді бұл. Кез келгенді лақтырып, сындырып тастайды. She says doctors have blamed her children's health problems on the family's proximity to the test site. У местных крестьян нет спутниковых телефонов. И нет доступа в интернет, и нет прогнозов погоды из космоса. Ничего у них нет. Поэтому у людей часто бывает недовольство. Ну вот они летают, они что-то платят, иногда падают ракеты, у них там какое-то токсичное топливо. А что взамен, в чем польза? Я обращаюсь не только к нашим властям, но и к российским властям. Если вы дружественная страна, ну пора закрыть уже эти полигоны, потому что это убивает нас. Activist Mukhtar Tayjan has been trying to warn the public about what he says are the severe health risks posed by the rocket tests.
Люди привыкли так жить, ведь 70 лет прошло. Потом мало ведь кто им объясняет, что за ракеты там испытываются, на каком топливе, что это гептил. In 2013, a Russian Proton rocket crashed shortly after its launch from the Baikonur facility in Kazakhstan. According to official data, 600 tons of the rocket fuel known as heptil spilled onto the ground and into the air. It was the first time many Kazakhs had heard the name of the toxic substance. Doctors and environmental researchers say heptil poses serious risks to human health. Как на своих детях проводить испытания? Ну, это как бы открытая лаборатория. Вот мы независимы уже сколько лет. А мы что делаем для народа? Люди до сих пор там же живут. Как жили, так и живут. Как это можно терпеть все? Physician and environmental activist Gulnara Taumanova has been studying the negative effects of rocket launches in the area for many years. Мы находили самые опасные радионуклииды в биопробах. В крови находили радиоактивный тритий, то есть тяжелый водород. С каждым годом худеют показатели. У детей намного было хуже показатели, чем у прадедушки. Mayaragul Sadirova lives in the village of Jiakum, near the test site. Her 5-year-old son, Alekhan, has Down syndrome. There's no connection between these two things, but both provide her with government financial support. Пенсиясы 64 мыңдай алам. Полигоны 4800. Постоянно тарсылайды, тарс етеді, ол сол полигон болады, енді күнде тарсылайтын. Тарсылаватыр. Бүйтпей, күн тарсылаватыр дейміз ғой, болды. Аспан тарсылаватыр. This is what the official document looks like, confirming $12 monthly compensation for living near the test site. Им платят копейки, продолжают платить. И что это значит? Они что, живут в грязном месте? За что им платят? Если это место грязное, их надо тут же отселить. Люди продолжают жить на полигоне, рядом с полигоном, используют загрязненные земли. Невозможно каждую корову проанализировать. Они и лошади попадают на рынок, мы их все кушаем. Очень неумная ситуация, мягко говоря. We tried to schedule interviews with several officials in the capital Astana, but they declined to comment. Activists, on the other hand, are ready to raise their voices. Artist Askhat Ahmedyarov has used performance, videos, installations and political protests to make himself heard. Если через эту форму я смогу довести до сознания людей опасность происходящего, то я считаю, выполнил свою функцию. Another artist, Pasha Kass, staged his protest at the test site itself with this reproduction of Edward Munch's The Scream. Казахстан превращается в свалку ядерных отходов. Государство продолжает экспериментировать над людьми. Это молчание. Ужас. Отчаяние. Преступление. Это легко решаемая проблема. Исследования проведены, известно, где загрязненные земли. Надо поставить забор. Если люди живут рядом, купить людям дома в чистой территории. Это немного людей, там, не знаю, 20-30 тысяч семей. Купить им красивые дома в чистом месте и все. И сказать всем, мы покончили с грязным
советским прошлым, все эти проблемы решены, у вас чистая территория, живите и процветайте, забудьте. Это так просто, но это не решается десятками лет.